చేసుకుంటురా? ఎందుకు నువ్వు ఆ రోజు నిలబెట్టి నీ వంతు కృషి నువ్వు చేయలేదు? నేను అదే చెప్తున్నా కిషన్ రెడ్డి గారికి కూడా. ఒకవేళ కిషన్ రెడ్డి గారే కనుక నిజంగా తెలంగాణ ప్రజల మీద ప్రేమ గౌరవము, తెలంగాణ మీద, తెలంగాణ వచ్చిన కొత్త తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని బాగు చేయాలని కూడా ఆయననే ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటోడు. ఆయన కూడా అధ్యక్ష పదవి చేసిండుగా రేవంత్ రెడ్డి గారు లెక్క. ఆయన బీజేపీ పార్టీకి అధ్యక్షుడు, రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధ్యక్షుడు. నీ గవర్నమెంట్ ఉంది, నీ దగ్గర పవర్ ఉంది, నీ దగ్గర పార్టీ ఉంది, మరి నిన్నెందుకు ప్రజలు అధికారంలోకి తీసుకురాలేదు? ఎందుకు తీసుకురాలేదంటే నీ సబ్స్టాండర్డ్ వ్యవహారం, నీ చేతుల అధికారం ఉండి కూడా దొంగతనాన్ని ఆపలేదు. రాష్ట్రాన్ని అప్పులపాలు చేయడానికి కిషన్ రెడ్డి గారు, బండి సంజయ్ గారు, లక్ష్మణ్ గారు, ఇవాళ మాట్లాడే మహామహానాయకులంతా ఈరోజు క్రియాశీలకంగా ఓబీసీ భారతదేశానికి చైర్మన్ ఉన్న లక్ష్మణ్ గారు అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాడు ఆయన కూడా. మరి మీరందరికీ తెలంగాణ ప్రజల మీద చిత్తశుద్ధి లేదా? అంటే బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు దోసుకోబోతుంటే మీరు ప్రేక్షక పాత్ర వహించి చప్పట్లు కొడతారా? భలే దోసుకుంటుర్రని. ఇవాళ మేము అధికారంలోకి వచ్చినాక 2.5 ఏళ్ళు అయింది. మా విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే మమ్మల్ని వీలైనంత మటుకు మా కాళ్ళల్లో కర్రలేసి మమ్మల్ని పనిచేయనీయకుండా చేసి తెలంగాణ ప్రజల ముందు మమ్మల్ని విలన్లు చేసి మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశమే కదా మీ అందరిది, బీజేపీ వాళ్ళది. మీరు ఎట్లాగా అధికారంలోకి వచ్చే ప్రయత్నాలు ఏం జరుగుతలేవు, అదైతే వాస్తవం. మీరు అధికారంలో రావాలన్న ఉద్దేశం లేదు. మీ ఉద్దేశం వల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడగొట్టాలి, బీఆర్ఎస్ పార్టీని మళ్ళీ గద్దె మీద కూర్చోబెట్టాలి, పార్లమెంట్ అప్పుడు మళ్ళీ అవయదానం చేసి మళ్ళీ 5, 8, 10 సీట్లు మమ్మల్ని గెలిపిస్తే మేము ఢిల్లీలో పోయి సంసారం చేసుకోవాలి. ఇంతే కదా మనకు. ఆ రోజు ఆపలేదు, ఈ రోజు వచ్చి ముచ్చట చెప్తావు. ఇక నిన్న మొన్న మళ్ళీ హరీష్ రావు గారు గొప్పతనం ఈ అయిపోయింది, పథకాల గురించి బద్నాం చేసుడు అయిపోయింది. అటు పోతాడు నాదర్గూల్ రెవెన్యూ మినిస్టర్. అరే ఏదైనా కాంక్రీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి రాపా. ఉట్టిగానే ఆడ భూములు తింటారు, భూములు దోసుకుంటారు, అమ్ముకుంటారు. ఎవరికి అమ్ముకుంటారు? ఎట్ట అమ్ముకుంటారు? ఎవిడెన్స్ ఉండదా? అమ్ముకుంటే దోసుకుంటే ఎవిడెన్స్ దొరకదా? ఏ భూమి అని అమ్మితే రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ పోతే పలానా గవర్నమెంట్ భూమి అమ్మినట్టు దొరకదా? మీ హయాంలో మీ ఎవ్వరికి చెప్పకుండా చీకటి జీవోలు తీసి రాత్రి మొత్తం సదిరినట్టు అనుకుంటున్నాం హరీష్ రావు. అది మీరు చేసిర్రు, ఎవరు చేయలేడు ఆ పని. ఎందుకంటే మీరు ఏ పని చేసినా చీకట్లో చేసిర్రు, కలెక్టర్లను భయపెట్టించి చేసిర్రు. రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఎన్ని భూములు దోసుకోవేర్రో మేము ఆల్రెడీ బయట పెట్టాము, అన్ని ప్రొబేషన్లో పెట్టాము. మేము మీ మాదిరిగా పర్మనెంట్గా అధికారంలో ఉంటాము, ఎంతైనా దోసుకోవచ్చు అన్న ఆలోచనలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేదు. ఈ 5 ఏళ్లలో ఎంత మంచి చేస్తే మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తామనే ఉన్నాం. భయం ఉంది మాకు ప్రజలంటే. మీలాగా ప్రజల్ని మనుషుల లెక్క కాదు, డబ్బులతో కొనే వస్తువుల లెక్క చూసిరు మీరు. మేము ప్రజల్ని డెఫినెట్గా మేము ఇచ్చే పాలన వల్ల మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తామన్న ఆలోచనతోటే ముందుకు పోతున్నాం హరీష్ రావు గారు. మీరు తప్పు ఆలోచనలు. మేమేమైనా దండుకుంటున్నామేమో, మీలాగా దాచుకుంటామేమో, మళ్ళీ దాచుకున్న పైసలు తీసి ఖర్చు పెట్టి మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తామేమోనన్న భయం నీలో కనపడుతుంది తప్ప. కోయేడకు పోయినావు నిన్న. సరే కోయేడ అంటే నా పార్లమెంట్లోనే ఉంది. కోయేడకు పోయినావు, కోయేడలో ఏదో చెప్పబోయినావు, అక్కడ మొత్తమే దోచుకుంటుర్రని. కోయేడలో ఏముంది చెప్పు? కోయేడలో 2011లో కోయేడకు సంబంధించినటువంటి సర్వే నెంబర్ 507, 548లో 2011 కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే కోయేడల ఫ్రూట్ మార్కెట్ కోసం 178 ఎకరాలు ఇచ్చింది. మరి మీరు 2014 నుంచి 2023 దాకా గాడిద పనులు తవ్వుతుర్రా? దాన్ని ఎందుకు డెవలప్ చేయలే? మీకు రైతుల మీద చిత్తశుద్ధి ఉంటే అక్కడికి వచ్చి అమ్ముకునేటువంటి రైతులు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్ మార్కెట్ని డెవలప్ ఎందుకు చేయలేదు మీరు? ఎవడు ఆపిండు మిమ్మల్ని? మిగులు రాష్ట్రంగా ఉన్న రాష్ట్రానికి మీరు ముఖ్యమంత్రి అయ్యి ఈ కోయడ మార్కెట్ని ఎందుకు డెవలప్ చేసుకోలేదు? మళ్ళా మా ప్రభుత్వం వచ్చినాక 2026 మొన్న ఫిబ్రవరిలో అదనంగా ఇంకొక 239 ఎకరాలు ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్స్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ పెట్టాలన్న ఉద్దేశంతో మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కానీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు వచ్చి ఈ ఫ్రూట్స్ మార్కెట్ పక్కనే ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ కూడా ఉండాలి. ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లకు మనం ధీటుగా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి రైతులు పండించేటువంటి పంటను ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి లాజిస్టిక్స్ గోడౌన్స్ కట్టాలి. లాంగ్ టర్మ్ నిల్వలు చేసుకునేటట్టు అక్కడ కోల్డ్ స్టోరేజెస్ లాంటివి తీసుకొచ్చి మన ప్రొడక్షన్ని మన ఫార్మర్స్ని ఎంపవర్ చేయాలన్న ఆలోచనతో ముందుకు పోతుంటే నువ్వు వచ్చి అయ్యి అమ్ముకుంటారు, ఈ అమ్ముకుంటారు. ఎవరికి అమ్ముకుంటారు చెప్పు?
ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం గొప్ప కాదు. చౌరస్తాలలో పోయి ఎవరికి అమ్మిర్రు, ఎన్ని ఎకరాలు అమ్మిర్రు, ఎంత రేటుకి అమ్మిర్రు, ఎవడు తీసుకుండు పైసలు చెప్పాలి కదా. కేవలం ప్రజలల్లో విష ప్రచారం చేసి ప్రజలను పక్కదో పట్టించి రాజ్యాంగం పంచవర్ష ప్రణాళిక 5 ఏళ్ళు నాకు ఎన్నికలు రావు. హరీష్ రావు గారు అప్పుడప్పుడు ఇదేదో ప్రెస్ మీట్లు పెట్టినంత మాత్రాన ప్రభుత్వాలు కూలిపోవు. నువ్వు ఎక్కువ ప్రెస్ మీట్లు పెడితే తొందరగా రాదు ఎన్నికలు వచ్చేది 28లో 29లో వస్తాయి. అప్పటిదాకా నువ్వు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టడమే తప్ప ప్రెస్ మీట్లలో వాస్తవాలు లేవు. అందుకే ఈరోజు నేను తెలంగాణ ప్రజల ముందు ఈరోజు నా సోషల్ మీడియా అకౌంట్లో 2014-2018 మేనిఫెస్టోని రిలీజ్ చేస్తా. మీ మేనిఫెస్టోనే, బీఆర్ఎస్ ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోని ప్రజలు దాన్ని చూసి టిక్కులు కొట్టండి వీళ్ళు ఏమేమి చేసిరు. ఎందుకంటే రోజు ముచ్చట చెప్తే వీలు కాదు కదా. 70% హామీలను నెరవేర్చని బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా ఇవాళ నడి రోడ్డు మీదకి వచ్చి మా ప్రభుత్వాన్ని ప్రజాపాలనను నిందల పాలు చేసే ప్రయత్నాన్ని తిప్పికొట్టాల్సిన అవసరము కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలది, కాంగ్రెస్ లీడర్లదే కాదు, తెలంగాణ ప్రజలది కూడా. మనం కోరి నీళ్లు నిధులు నియామకాల నినాదంతో తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో ఏం జరిగిందో మళ్ళొక్కసారి మనం వెనక తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. లేకపోతే వీళ్ళు రోజు కొత్త కథ చెప్పుకుంటే అన్ని మర్చిపోయారు, మళ్ళీ కొత్త స్టోరీ చెప్పి మళ్ళీ ఉద్యమ సమయంలో చెప్పిన పిట్టకథలు చెప్పి అధికారంలోకి వద్దామన్న పిచ్చి ఆలోచన నుంచి వీళ్ళని దూరంగా ఉంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే అక్కడ నరేంద్ర మోడీ గారి గురించి వీళ్ళు గొప్పగా చెప్పుకుంటారు. ఇక్కడ బీజేపీ నాయకులు కూడా చెప్తున్నాం, మనమేం గొప్పగా లేము. 2014లో మనం అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు చేసిన మేనిఫెస్టోలు ఇచ్చిన అది వీళ్ళు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తాంటే మేము 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అని చెప్పి వచ్చిండు నరేంద్ర మోడీ. ఏందా అంటే నేను వచ్చిన ఇక అయిపోయి నల్లధనం పోద్ది, ఇక ఎవడు ఉంటాడు మొత్తం తెల్లయ్య ఉంటే ఎవడు కూడా నల్లయ్య వాడాడిగా. ఇక నల్లధనం అంతా స్విట్జర్లాండ్లో పెట్టి మొత్తం ట్రక్కులలో తీసుకొచ్చి విమానాలలో తీసుకొచ్చి సల్తా ఎవరి అకౌంట్లో 15 లక్షలు ఇస్తా అన్నాడు. ఎటు పోయినాయి? డిమానిటైజేషన్ చేస్తే ఇక కథం, ఇక 500 నోటు రద్దు చేస్తే మొత్తం రోడ్డు మీద వలి చేప పిల్లలు కనుక చెరువులకి వెళ్ళి బయట వేస్తే వ్యాపారవేత్తలంతా రోడ్డు మీద పడి గిలగిల కొట్టుకుంటారు. నకిలీ కరెన్సీ బయటకు వస్తుంది, దొంగ సంపాదన బయటకు వస్తుందని చెప్పిండు. ఇప్పటి వరకు ఎన్ని లక్షల కోట్లు బ్యాంకులలో డిపాజిట్ అయినాయో సరిగ్గా లెక్కలు చెప్పలే. ఎందుకు చెప్పలేదంటే వీళ్ళ అంచనాలు అవకతవకలేనాయి. దేశ జీడిపి 2% పడిపోయింది ఆ దెబ్బకు, వీళ్ళు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్కు. వీళ్ళు గొప్పలు చెప్పుకుంటారు. ఇప్పటి మటుకు 2022 లోపు ప్రతి రైతుకు 200 ఆదాయం పెంచే విధంగా పరిపాలిస్తామన్నారు. అసలు రైతుకి ఇవాళ మటుకు మినిమం సపోర్టింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు. నేను మొన్న పార్లమెంట్లో మాట్లాడినా 2.7% కేటాయింపు జరిగింది అగ్రికల్చర్కి ఈ బడ్జెట్లో. ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉంది! 60% పైచిల్కు ఈరోజు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వ్యాపారమే అగ్రికల్చర్. నీకు అదాని మీద, అంబానీ మీద, గుజరాత్లో ఉన్న వ్యాపారస్తుల మీద, ముంబైలో ఉన్న వ్యాపారస్తుల మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ మా అంటే 1% కూడా ఉండదు ఆ జనాభా, అంతకంటే తక్కువే ఉంటుంది. వాళ్ళేమో ప్రపంచంలో కుబేరులు అవుతుర్రు ఈయన పుణ్యాన. ఎందుకంటే వాళ్ళ కోసమే చట్టాలు తయారు చేస్తుండు, వాళ్ళనే కోటీశ్వరులు చేయాలన్న ఆలోచన ఉంది తప్ప 99% భారతీయుల పరిస్థితి ఎందుకు మరి ఆ 1% కింద ఉన్నటువంటి వ్యాపార సంస్థలకు మల్టిప్లికేషన్ అవుతారు ప్రతి సంవత్సరం. పోయిన సంవత్సరం 100 కోట్లు ఉన్నాడు, ఈ సంవత్సరం 1000 కోట్లు అవుతుంది. మల్టిప్లికేషన్ ఎట్లయితుర్రు? మరి రైతు ఎందుకు కావట్లేడు, చిన్న వ్యాపారం ఎందుకు కావట్లేడు ఈరోజు మనకి చెప్పలేదు మరి. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీని టార్గెట్ చేయడం బంద్ చేయండి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రోజు చేసినా పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ సామాన్యుని కోసమే పనిచేసింది, మీలాగా 5-6 కుటుంబాల కోసం పనిచేసినటువంటి దాఖలాలు లేవు. కాబట్టి బండి సంజయ్ గారు, కిషన్ రెడ్డి గారు, లక్ష్మణ్ గారు, రామచంద్రరావు గారు ఒకెత్తు, కేటీఆర్ గారు, హరీష్ రావు గారు, మీరందరూ, ఎందుకంటే ఒక ఆమె ఉంటే ఆమె ఆల్రెడీ కొత్త పార్టీ పెట్టుకుంది కాబట్టి మీ దాంట్లో మీరు ఏ టీం బి టీం కలిసి తెలంగాణ ప్రజల్ని తప్పుదో పట్టేయొద్దు. మీ 14 నుంచి మీరు చేసినటువంటి పాలన ఏందో, మీ 14 మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు ఏందో ఈరోజు డెఫినెట్గా మేము ప్రజల మధ్యానికి పోయి మేము కూడా చెప్తాం. మాకేందంటే మాకు మీ లెక్క పని లేక తిరుగుతలేము, మాకు మస్తు పనులు ఉన్నాయి, ప్రజలకు సేవ చేయాల్సిన పని ఉంది, ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాల్సిన పని ఉంది. కాబట్టి మా నాయకులు మీ మాదిరిగా 3 పూటలు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి ఛాన్స్ లేదు. అడపా నాలాంటి వాడు కూడా మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంటు మీరు చేస్తున్న దౌర్భాగ్య పనులు సూళ్ళు లేక వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి తెలంగాణ ప్రజలకు వాస్తవాలు చెప్పే పరిస్థితికి వస్తున్నాం.
మా వాళ్ళు ఎందుకు పెడతలేరంటే ఇక రోజు మీకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రజలే మీకు మళ్ళీ 3 ఏళ్ల తర్వాత 28లో సమాధానం చెప్తారన్న ఉద్దేశంతో వెయిట్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి దయచేసి మీరు మళ్ళీ అధికారంలోకి రావాలంటే మీరు ప్రజల క్షమాపణ చెప్పండి, మీ దరిద్ర పాలన మీద చెప్పి కొత్తగా మేము మంచి చేస్తాం ఈసారి అవకాశం ఏమని అడిగితే ఏమన్నా ఆలోచిస్తుండొచ్చు ప్రజలు తప్ప, మీరు అవన్నీ మర్చిపోయారని చెప్పి అవన్నీ కాకమ్మ కబుర్లన్నీ చెప్పకుండా, మీరు చేసిన దరిద్ర పాలన గురించి మాట్లాడకుండా, మీరు చేసిన అప్పుల గురించి మాట్లాడకుండా కొత్తగా మళ్ళీ ఏదో కొత్త కథలు చెప్తే, పిట్ట కథలు చెప్తే మీ మాటలు వింటారన్న విషయాన్ని మర్చిపోవాలని కోరుకుంటున్నాం. కేరళలో రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రచారం జరుగుతున్న సమయంలో ఆయనకు ఉన్నటువంటి అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారి మధ్యన సంభాషణ ఈరోజు భారతదేశం మొత్తం కూడా చర్చించుకుంటారు. ఎందుకంటే అక్కడ కూడా క్లారిటీ ఇచ్చింది. క్లారిటీ ఏంది? కేరళ ముఖ్యమంత్రి గోల్డ్ స్కాము, శబరిమల టెంపుల్కి సంబంధించిన స్కామ్లో మరి ఎందుకు బీజేపీ సరి అయినటువంటి అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను ఇబ్బంది పెట్టడానికి చూసింది బీజేపీ. ఎక్కడన్నా ఎవడన్నా దొరికితే వదిలిపెట్టలేదు. ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ఎందుకు ఎంక్వైరీ చేసి వాస్తవాలు దిగ్గుదేలలేదన్న విషయం మీద డెఫినెట్గా బీజేపీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎల్డీఎఫ్కి మద్దతు ఇచ్చుకుంటూ అక్కడ యూడీఎఫ్ రావద్దన్న ఉద్దేశంతో ఉన్నదాన్ని ఆయన బయటికి తీసుకొచ్చి చెప్పిండు. ఇక చాలా ఏళ్ళు అయింది ఆయన 10 ఏళ్ళు ఉన్న అధికారంలో వెళ్ళిపోమని చెప్పిండు ఆయనకు. అక్కడెక్కడో మోహన్ లాల్ పంచ్ డైలాగ్ ఏదో కొట్టినట్టుండు మా సీఎం గారు, ఆయన కూడా ఏదో చిన్నది ఏదో కొట్టినట్టుండు, తర్వాత సమాధానం చెప్తా దీనికని. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసినటువంటి పాలన మీద అక్కడ కూడా మాట్లాడారు. గతంలో ఉన్నటువంటి ఉమ్మన్ చాండీ గారు కానీ కరుణాకరన్ గారు కానీ చేసినటువంటి గొప్ప పనులే ఈరోజు కేరళలో ఉన్న విషయాన్ని ఆయన అక్కడ తేట తెల్లని చేసింది. థ్యాంక్ యూ.
Hello and welcome to our very first lesson in this exciting ICT course. My name is Teacher Athanas and today we begin a journey in the world of computers. Whether this is your first time learning about computers or you have already clicked a mouse before, this session is for you. This course is brought to you by Victory Services, where we believe every learner can master technology starting right from where they are. And don't worry if some things sound new or unfamiliar, we will learn together step by step. Now that we have made and settled in, let's find out what exactly we will be learning today. Get ready, it's a list full of useful everyday computer skills. Now, by the end of this session, you will know number one, what a computer is. We will explore its simple definition and the magic behind how it works. Number two, where computers are used. Number three, the difference between a desktop and a laptop. And here, trust me, after this session, you will be able to identify them instantly. Number four, how to use a mouse. You will know which button to press, how to click, how to scroll, and even how to right click like a pro. Number five, what a touchpad is. Yes, the one you have seen on laptops. And number six, the keyboard. You will learn the most important buttons, what they do, and how to type with confidence. Remember, every time you understand something new, your confidence grows, and that's our goal today. So let's begin our first lesson with the big question. What is a computer? Let's break it down together. Now, I have a very simple definition of a computer here for you, and please take some notes. That a computer is an electronic device that receives, processes, stores, and gives out information. So from this definition, a computer is a device that uses electricity and it has the ability to receive, process, store, and gives you information. And to remember this, please repeat after me. Receive, process, store, then gives output. Receive, process, store, gives output. Receive, process, store, gives output. That is the magic formula of computers. Now, imagine a brain that follows your instructions, works fast, remembers things, and gives you a result. That is a computer. All right, technology stars. Now we know what a computer is. Let's break down what a computer does. Now, computers have four primary functions. Hope you remember this. They receive data or information. They process the data or information received. They can store data or information, and then they give output. Now, let's go deeper. Let's start with input. You see, this is where it all begins. We give the computer data or instructions. It's like typing on a keyboard or clicking with a mouse. And then the computer processes the information. This stage is like thinking. The computer works in the background to understand and react on what we gave it. This part is like its brain doing calculations. And next we have storage. The computer stores information so it can be used later. Files, maybe photos, music, and documents, they are all stored inside, waiting for us to open them
again. And finally, we have output. This is when the computer gives us back the results. The screen may show it, or we can hear the sound, or we can get the data printed on papers. This is output. It's the final result. Now, for example, when you type a sentence and then print it on paper, that is input, process, storage, and output in action. And now that we know what a computer does, let's look at the two most common types of computers, a desktop and a laptop. They come in different shapes and sizes, but all of them are doing the same job behind the scenes. Let's explore. Let us begin with the desktop computer to the left here. The desktop computer has separate parts: a screen called a monitor, a CPU, that's the big brain of the computer, the keyboard to type, and the mouse to click and move things around. And this right here, it's a laptop. Unlike a desktop, everything in a laptop is packed into one. You see, the screen is built in, the keyboard is right here, and even its mouse is built in. We call it a touchpad. And a laptop can fold like a book, so it's easy to carry around. It's portable. That's why many teachers and students and travelers use laptops. And have you ever used a laptop or a desktop before? Which one do you see at school or at home? Think about it. Now, to really use a computer, you need to control it. And what do we use to control the computer? Let's talk about the mouse, one of your most important input devices. Now, let's see parts of a mouse and their functions. Now, by definition, we can see the definition of a mouse down here, that a mouse is an input device used to move the pointer and give commands to the computer. So a mouse is an input device. That means it helps us give commands to the computer. It controls something called a pointer. That small arrow you see moving on your computer screen. Renuka turned his passion into a thriving community with Hostinger. Now it's your turn to take your idea online. Create and launch your website in minutes with Hostinger AI and get everything you need to grow, all in one place, from domains and hosting to emails and 24/7 support. Building a website was user-friendly and as easy as getting ready to play. Build the website, publish the portfolio, launch the store. Just go for it. Go to Hostinger to turn one day into day one. Now, let's see how the mouse looks like. Now, here's how the mouse looks like. To the left here, we have a button called a left button. To the right here, we have another button called a right button. And at the middle, in between the left button and the right button, we have something called a rotating wheel. Now, let's see some little descriptions to the right here. The left button is used to select, number 1, click, number 2, and drag objects, number 3. This button is the one we use the most, and it's for clicking, selecting, or dragging things on screen. And don't worry, we are going to see everything in live demonstration. Another button is this one. Right button opens a menu. This button opens a menu with more options. So this button opens a list of extra choices, and
it's like raising your hand to ask the computer, what else can I do with this? You see, you'll get me soon. Another one is this rotating wheel. This wheel helps you move up and down a page. For example, when you are reading something like a book, or maybe you are browsing online, this wheel helps you move up and down the page smoothly, like scrolling through a book. You see? And if you are using a laptop, you might not even have a mouse. So let's talk about the touchpad. What is the touchpad? By definition, a touchpad is a flat surface on a laptop that lets you move the pointer using your finger. Please take some notes. This is very important definition to remember, that a touchpad is a flat surface on a laptop, not a desktop, on a laptop that lets you move the pointer using your finger. And please remember this, the pointer is that small arrow you see moving on your computer screen. Now, let's see how a touchpad looks like. This is how a touchpad looks like. We have this zone here, it's called the touch area. We have another two buttons down here, left click zone and right click zone. These are the two buttons like the ones we saw on the mouse. And let's see some functions of touchpad. The first function of a touchpad found on the laptop is that we use the touchpad to move the pointer. You see, when you slide one finger across this touch area of the laptop's touchpad, the arrow on your screen moves. That's called moving the pointer. The second function of the touchpad is we use the touchpad to click. You will get me soon. To click something on the laptop's touchpad, you just tap once on the touchpad. Only once on the touchpad area, this area up here. It's like giving the computer a small yes. Another function is this. We use the touchpad to right click. How do you right click? You tap with two fingers. If you tap with two fingers on this touch area, a special menu appears with extra options. This is like asking the computer, what else can I do here? Hope you remember. Another function is we use the touchpad to scroll. How do you scroll? You slide with two fingers up and down in this touch area. To move up and down a page, just slide with two fingers in this touch area vertically, not horizontally, vertically. It works like a magic when you are reading or browsing online. Alright then, we have seen both the mouse and the touchpad, the two main ways to control the pointer. And now, let's watch them in real action. I will show you how I use them in real life so you can see exactly how each part works. Now, on the left side, you can see my hand holding the mouse, and on the right side, you can see what's happening on screen. And it's now time to move from talking about computers to actually watching how they behave in real world. Let me show you how to open something. Now I will use my mouse to move the pointer to this folder on my desktop. It's called a demo folder. Now watch closely as I double click. That means pressing the left button twice quickly. And boom, my folder opens. You see? Let me close it and repeat all over. I'll use my mouse to move the pointer to my folder, and then I double click it and my folder opens. That's how we open folders or files using the mouse. Now let's try a different action.
Here inside the demo folder, we can see smaller folders, demo folder 1, demo folder 2, 3, 4, and so on. I will now do a left click, just one single click on demo folder 5. That selects the folder. You can see the folder is selected. You see? Let me start all over. Close my folder, use my mouse to move to my demo folder, double click the folder, and then single click on demo folder 5, and my demo folder 5 is selected. Now from double click to open, single click to select, let's now go for the exciting one, right click. I'm going to right click on demo folder 10. This is where I have placed a standard 5 science textbook. And what happens when I right click? A list of options pops up. And from these options, you can choose open to open the folder, send to send the folder, cut to cut the folder, copy to copy the folder, delete to delete the folder, rename, and so on. From these options, I will choose open to open the folder. Single click, and now demo folder 10 is open. And inside the folder, we have this textbook that we are going to open it and use the rotating wheel to scroll through the book. Now let me double click to open the book.